the first question. Okay, topic electricity. Right. Okay, diagram 1 shows a steam iron labeled 240 volt, 1800 watts. Okay, and that's the diagram. The student uses this iron for 10 minutes and the current flow is 7.5 ampere. What is the meaning of electric current? So ini soalan yang you will have this kind of question. Mesti dia akan start dengan an easy question, but student have to understand and then try to remember. Tapi janganlah menghafal, membuta tulis lah. You have to try to understand so that you can when you understand, if you have understood the concept, then you will not forget. It's easy for you to recall. So what is electric current? So check, kita check ada formula tak? Okay. Okay, kalau tengok ni kita ni. Okay, if you look at the formula, okay, and then T is the time. Jadi, so for this question, we can use the formula. Jadi in the exam, you have to make sure, okay, you guna, you tahulah mana formula yang boleh digunakan as the definition. So for this, I equals to QT. So what is I? I is the current. So current is Q over T. What's Q? Q is the, it is the, so it's the rate. Anything per T ni adalah rate. Rate of what? Rate of, so kita ada over T kat sini. So what's on top of T? Q. Rate of charge. Okay, Nadine, can you see my screen? Can, cikgu. Okay. Saya baru je mulalah, tadi ada explanation sikit, nanti boleh dengar balik. Alright. It is the rate of so kat sini soalan dia, what's the meaning? So if you check in the formula sheet given to you, check for topic electricity. Okay, so actually the answer ada dekat dalam formula. That's why you have to look at formula sheet during exercise, bila buat latihan semua. So what's the meaning of electric current? So I is current, Q is the charge over T. So anything over T is rate. So this one, rate of charge. Sebab current equals to Q over T. So okay, calculate the charges that flow in the iron. So this one 2 marks, but the question is very direct. The question wants the charge. So again, check in the formula sheet. So that, during exam, you should always when there is calculation ataupun definitions, you can check on the formula sheet given dalam SPM. Okay, tengok topik electricity. So question wants charge. So first you should know what's the unit for charge. What's the unit for charge? Jadi what's the symbol for charge? Jadi kat sini what's the formula? Kita boleh guna formula yang kita tulis tadi. Dia ada kaitan dengan this question. So tadi kita tahu I equals to Q over T. Okay, tapi question wants Q. So therefore Q equals to, in mathematics, I times T. Do you know the I? I is current. Unit for physical quantity current.
write the unit as well. And then time, what's the time? So is time given? Yes, 10 minutes. But make sure if you calculate any physical quantities, you should convert the units into SI unit. So for this case, minute is not in SI unit. So you have to change minute to second. 10 times 60 second. So tengok, notice ya, I write unit dekat situ. Kenapa? So that I will not forget to write the unit at the very end. So 7.5 times 10 times 60 sama dengan berapa ya? That's 4,500. So don't forget, kita ada unit. If you don't know the unit of charge, the unit of charge is coulomb. But what if you don't remember? So that's fine. If you don't remember, okay, jangan susah hati. You just write what's given. So that's A. You write A here. Q and S. You write S here. AS. Yeah? Then C. Calculate the number of electrons that flow in the same ion. Yeah? So another calculation question. So dia nak number of electrons. So do you know number of electrons? Kita tengok ada tak formula related to. Okay, for this case, no formula related to this question. Number of electron, tak ada. Tak ada dalam formula sheet. So kita kena tahulah. Number of electrons equals to kita ada satu formula, Q equals to NE. Q tu apa? Q is charge. Macam ni lah. What's Q? Q symbol for charge. Charge. Okay, N is the number of electrons. So that's this one. Okay, E is the electron. Jadi soalan sekarang kita nak apa? Q or N or E? So the question wants N. Therefore, N equals to, okay, rearrange the formula. So that gives Q over E. Okay, Q tadi kita dah calculate kat atas. So you just use that. And E, what's E? E 1.6 times 10 to the power of negative 19 C. So you see, I write all the formula so that I will not forget. In the end, mesti ada formula. Tekan calculator. Katakan, dapat berapa? Dia dapat 2.81 times 10 to the power 23. Okay, for this one, there is no unit, shouldn't be any unit sepatutnya, sebab you should know the question wants number of electrons. So sebenarnya kat sini AS over C. Tapi if you know, ni kena tengok logik juga ni. Sebab, okay, tadi kat atas ni tadi I told you, if you remember just now, I told you the unit is actually coulomb. Tapi satu coulomb tu samalah dengan 1 ampere second. Ampere second. Jadi we can just write coulomb if you know. If you don't know, you can write AS. Tapi kat sini kita tahulah coulomb. And then given also dalam soalan, elektron ni unit dia coulomb. So C. So that's why coulomb and coulomb we can cancel out. So sebenarnya we don't need a unit sebab it's just a number. How many? Okay, boleh So we proceed to question number 2. Diagram 2 shows a circuit consisting of 3 identical resistors K, L, M and 2 measuring instruments R and S. Name the measuring instruments. Okay. So this is not difficult because you kena tahu, okay, dalam topik elektrik kita ada instruments like measuring instruments. Kita ada ammeter. Ammeter is used to measure current. The name is ammeter. And then we have voltmeter. Voltmeter is an instrument to measure voltage or potential difference. And then kita ada galvanometer, but unlikely to be used dalam topik elektrik. Sebenarnya galvanometer kita guna dalam topik
electromagnetism. Okay. Alright. So name the measuring instrument. So kita dah tulis lah. R tadi adalah an ammeter. And S must be voltmeter. Why? So soalan tu kita kena tanya diri kita. When you do exercise ataupun you do past year questions, ammeter must always be located ataupun must be always placed in series to circuits. Jadi kat sini nampak tak dia in series? Kita tahulah apa maksud in series. In series maksudnya kalau let's say katalah ini semua tak ada. Okay, so bayangkan semua ni tak ada. So nampak tak dia dalam in series? Kan? Right? So voltmeter if you put in series it will not work. Dia takkan berfungsi. Jadi, and then you nampak tak yang ni dia adalah parallel to L and M. Dia across L and M. Jadi, that's the voltmeter. Voltmeter must always be connected in parallel. Ini mesti in series. Okay, when an identical resistor is connected parallel to resistor M, what happens to the reading of R and S? Rosak. Okay. So R tadi ammeter. Jadi ammeter tu measure apa? Measure current. Jadi dia tanya, when an identical resistor connected parallel to resistor M, mana M? M dekat sini tadi. Dah rosak. Okay, M dekat sini. Jadi, kalau lah kita letak another resistor here, dia tanya apa berlaku. Okay, so you kena recall tau. Ada satu subtopik, topik voltage and current. Kat sini, kalau kita buat comparison, if we have series circuit, we have parallel circuit. Selalunya soalan ni mesti ada, soalan selalu adalah dalam paper 1 kan. Okay. You kena tahu apa jadi pada voltage, pada current, pada resistance in series versus when it is when they are in parallel. Okay. Itu kan in series. Kalau in series voltage tu okay, dia mesti voltage total sama dengan voltage 1 plus voltage 2 plus kalau ada 2, 3, 4 dia akan sama tambah. Ni kena ingat Tapi in parallel voltage total mesti sama dengan voltage 1 sama dengan voltage 2 and so on and so forth. Kalau ada 5 lah. Jadi ini konsep yang you kena tahu. What about current? Kalau in series, current sama di mana-mana. Okay. I total equals to I1 equals to I2. Maksudnya macam ni. If this is the current, okay, direction of current flows. Adalah ni in series punya circuit. Jadi, sini adalah I total. Sini I1. Let's say sini I2. Okay. Jadi, kita kena tahulah I total sama dengan I1 sama dengan I2. Kenapa? Dia same path kan? Sama je. Okay. Tapi what happen if in parallel dia macam ni. So kalau in parallel, let's say kita ada kita sambung circuit ni dengan ni contoh je not this question. I'm doing an example. Jadi ini kita recall balik. Okay, katalah this is our this is the circuit. Ni sahaja. Ada 3 resistors and 1 battery, ada battery. Okay, macam mana current flow? Current flow, okay, this one I total. Okay. Okay, and then once dia masuk junction, dia terpaksa split. Dia kena bahagi. Okay, unlike tadi sama je, same path. So kat sini ada I1, this one I2.
dia punya konsep I total is equals to I1 plus I2. If we have more junction, dekat sini pula kan, dia tambah I3. So macam itulah Okay, jadi itu soalan contoh sahaja. Right, jadi kita padam balik. So goes back to this question. Ni you kena tahu konsep ni. So I just write here so that we can record I total equals to I1 plus I2 plus apalah kalau dia ada 5 tambah. What about resistance? Kalau resistance in series, R total sama dengan R1 plus R2 plus kalau ada lagi. But parallel ni dia special. Dia macam ni. Tapi don't forget ini selalu student salah. This is 1 over RT. Selalu soalan bukan nak 1 over RT. Questions 1 RT. Jadi nak dapat RT, you kena cari reciprocal of this. Okay. Back to this question, dia kata what ada resistor here in parallel. So what happens? Okay, you kena tahu bila kita guna this formula, what happen is we talk about parallel sebab they are in parallel ni. Dia tiga ni adalah in parallel. So kita kena tengok ni. This formula tells us sebabkan dia 1 over something, 1 over R. So if we have more resistors, so you will have less resistance. The more you put the resistors in parallel, maksud sekarang ni 3. What happen if we have 4? The resistors will be even lesser. If you have 5, dia akan reduce lagi. If we have 6, better, dia akan lagi rendah. Sebab apa? Because this is about reciprocal. Jadi lagi banyak, lagi kurang. Dia terbalik. Dia inversely proportional. So, kita tahulah. Jadi bila dekat sini, kita tahu dia punya resistance rendah. This part here, resistance rendah. So, resistance rendah bercampur balik dengan yang ni, dia akan dapat nilai yang lebih, current flowing tu akan jadi lebih banyak lah sebab total resistance jadi rendah. Okay. So, the answer is, current reading of R. R tadi apa? R tadi ammeter. So, kita katalah current increases. Kenapa current increases? Sebab ni explanation dia kan. Kita nak explain sebabnya total effective resistance is reduced. Bila kita letak dalam parallel, secara parallel banyak. Okay, now what about S? S is the voltmeter. Jadi kita dah tahu current bertambah. So kat sini, bila current bertambah sebab resistance semakin berkurang. What happens to the voltage? Voltage, the voltmeter reading. Voltmeter reading dekat sini. Jadi kita tahu voltage directly proportional to the resistance. For this case. Jadi bila voltage rendah, bila resistance rendah, sebab apa kat sini macam tu? Sebab ni what we are measuring, we are not measuring voltage total ataupun total kat sini lah. Jadi bila resistance rendah, voltage pun akan jadi rendah. Okay. Now, diagram 3 shows an electrical circuit. The bulbs P, Q, R, and S are identical, and the filament of each bulb has resistance 2 ohm. Jadi, if I were a student, kalau if I were you, what I will do? P, Q, R, S are identical. So, you kena take note this. Apa maksud dia identical? Sama lah. Sama tu maksudnya power dia sama, voltage. Sikit. Alhamdulillah. Sorry. Okay. So,
What is the meaning of resistance? Resistance tu apa? So, resistance, okay, kita tengok dalam formula sheet ada tak boleh yang tolong kita. Kita tengok topik elektrik sebab dalam katalah ni dalam SPM topik elektrik. Okay, ada tak resistor R. Ni tak ada R, number 2 tak ada R, number 3 tak ada R. Okay, number 4 ada R. Number 5 pun ada R. So, which one? Okay, yang lain-lain tak ada dah lah. Ni R small letter. Small letter ni internal resistance. Jadi, guna formula 4 ke formula 5? So, jawapannya mestilah guna formula 4 sebab tu konsep asas dia. Oops. Okay, so okay, you tulis kat somewhere dekat you punya paper. So, resistance is, okay, daripada formula V equals to IR. V tu voltage, I tu current, so R. Soalan tanya R. Jadi, kita rearrange formula daripada sini. R equals to V over I. Nampak tak? Jadi, ini adalah definition. But you cannot write symbols. You kena tahu examiner tu, you anggaplah examiner tu macam tak tahu apa-apa kan. You communicate with the examiner. So you tell everything. Jadi kalau you bagi tahu V over I je, examiner dia macam akan bertanya, what's V, what's I? Jadi, ditulislah dalam bentuk perkataan. Jadi, apa nak tulis? Okay. Resistance is the, nampak tak ni apa? Per kan? Per apa? So actually resistance is the, it is the ratio, apa ni? Ratio, kan kalau ratio kan kita buat apa per apa kan, kalau macam topik transformer NP over NS over NP, tu ratio. So it's the ratio. Ratio of siapa? Ratio of V. What's V? Tulis dengan perkataan penuh. Ratio of V. V tu voltage. N apa tu? N yang kita guna N sebab ratio ni dah menunjukkan per. The ratio. Kalau instead of voltage guna potential difference boleh? That's better lah sebenarnya. Okay. Voltage and I, what's I? Current. Dapat jawapan. Jadi kan what I'm trying to say is, okay, there are things yang jawapan ada diberi dalam formula sheet. Dia kena rajin tengok dan bila you buat exercise, bila cikgu you bagi soalan-soalan latihan je, you guna formula sheet, you print, you laminate kan. So that nanti dalam SPM you tahu mana formula yang you boleh hafal, mana yang formula you tak boleh hafal because it's given, mana definition yang kita boleh guna daripada formula. Okay, B. When the switch is on, which two bulbs light up brighter? Sekejap. Which bulb light up brighter when switch is on? Kita tengoklah. Kita ada P, Q, R and S. Jadi ini masih lagi apply this concept. Kalau series, kalau parallel macam mana. Jadi saya ambil balik semula. Semua easy for us to refer. Ya. Kejap. Nanti mama bagi. Mama habiskan dulu kan. Okay, lepas tu kan. Kita tengok ni. Okay. Again which two bulbs light up brighter? Jadi kalau, okay. Ni, these are in parallel. Jadi in parallel, mana dia? When we talk about brightness, we have to make sure the current is high. Current high. Which one higher? Yang ni ataupun yang ni. And then, brighter pun maksudnya bila current current high, that means the resistance akan jadi low. The total resistance ataupun the effective resistance. So we ask ourselves, which one yang akan ada lower resistance? Okay, kita tengok. Kalau R and S, they are in series or parallel? They are in series. Jadi bila in series, kita tengok sini. Okay, dia punya total resistance akan jadi bertambah ke berkurang? Bila they are together in series. Dia akan bertambah, kan? Bila, let's say sini satu, sini satu. Satu tambah satu akan jadi 2. Tapi
Kan? Tapi P and Q, dia macam ni cara tambah dia. Macam tu macam ni tu macam mana? Macam ni. 1 over RT in parallel. We are talking about the parallel thing ni. So P tu, RP tu adalah, katalah tadi 1 kan? Ini 1 ohm, ni pun 1 ohm, ni pun 1 ohm, ni pun 1 ohm. Okay, tambah dekat sini pun 1 ohm, 1 over 1. Okay, jadi 1 over 1 is easy. 1 tambah 1, 2. Tapi kalau ni pecahan ni kena ingat lah masa kecil-kecil dah belajar. Ni per 1. Tapi ingat tadi I told you just now, this is 1 over RT. Question 1. Okay, we are looking for the total effective resistance. Kita nak resistance, not 1 over R. Jadi kita carilah the reciprocal of 1 over T. Jadi kalau sini daripada ni, kita terbalikkan jadi R over 1 lah, betul? So kat sini 2 over 1. So that's actually 1 over 2. That is 0.5. Now you ask yourself, so is 0.5 lesser or bigger than 1 plus 1? 1 plus 1, 2. Jadi this one less. Okay. So kita tahu dekat sini, the effective resistance over here, 2 ni akan jadi lebih rendah. Jadi bila dia punya total effective resistance rendah, maksudnya current dia akan jadi tinggi di sini. Bila current tinggi, maksud dia apa? Dia akan jadi brighter. Jadi which two bulbs ya? Soalan nak 2, jadi you kena bagi jawapan 2 lah. Hari tahun lepas ramai student salah sebab dia tak perasan 2. So kita letaklah P and also Q. If you just answer P, salah. If you just answer Q pun salah. Sebab soalan memang minta 2. Give one reason. Tadi reason dia, kalau you faham apa yang cikgu explain tadi, you can write all this in dalam bentuk perkataan lah. So what do you understand? What have you understood? Ya Allah, patahlah nanti. Okay, and then okay, so macam mana kita tulis? So it's because of don't effective resistance, apa tadi yang kita calculate tadi, is smaller. Kita panggil effective resistance ataupun total resistance lah. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, C, calculate the reading of the ammeter. Jadi kat sini ammeter kat mana? Ammeter tu selalu, kat sini tadi kita dah cakap, ammeter must always be placed in series. So kat mana kita tengok? Okay, so sini. Tapi ammeter boleh juga di sini. Ammeter boleh di sini. Ammeter boleh di sini. Ammeter boleh di sini. Tapi for this question, hati-hati kat mana satu. Okay, ammeter yang tu kita dah highlightkan, the orange one. So calculate reading of ammeter. Ammeter measures current. Ada formula tak current tadi? Always check dalam formula sheet. Ada tak? Okay, kita guna formula ni boleh, formula ni boleh. Tengok mana satu yang paling sesuai. Mana? Okay. sorry. Lari pula. Okay. Jadi kita tengok mana satu paling sesuai. So kita kena guna V equals to IR. V equals to IR. Okay. So what do we want? We want I. I equals to V over R. V over R. Okay, do you know the voltage? Yes, voltage is given 3 volt kat sini. Okay. Kita buka pintu berapa kali? Okay, lepas tu R. The question is R. Kita tak tahu je R. Okay. Jadi kita, tapi soalan kat sini bagi tahu 2 ohms. Tapi kita tak boleh tulis 2 sahaja. Okay. Kita tak boleh tulis 2 sahaja sebab dia ada beberapa. Dia ada a few. Okay. Okay, ammeter tu dia dekat mana? Dia seolah-olah total. Total. Jadi kita gabungkan semua resistance. We have to calculate all. Okay, jadi
So kita cari dulu yang dalam parallel tu 1 over R sama dengan 1 over itu kan. 1 over 2. Pergilah buka pintu. 1 over 2. Kita calculate kat sini kan. Yang ini ada 2 kan, ni 2. Jadi dia akan jadi 1 over 1 plus 1 over 4. Okay. So tambah kat ni, tekan calculator je. Tekan calculator sahaja. So 1 over 1 plus 1 over 4 sama dengan, tekan calculator. Jadi kan bila tekan calculator dapat berapa? For this one. 1 plus 1 over 4. Dapat berapa? 5 over 4. 5 over 4 kan? Tapi kita nak R. So what's R? 4 over? 4 over 5. So 4 over 5 tekan calculator berapa? 0.8. Betul? Betul tak? Yeah. Ha. So make sure dalam physics you cannot leave answer in dalam fraction. Jadi dalam tukarkan dia dalam decimal points. Okay, so kalau you letaklah 0.8 dekat sini, ada unit ohm. Ingat? Kalau dalam exam you kena ingat selalu ada unit. Kat sini dia bagi dah. Kalau you forget, you cari ada tak dia beri. Ha ni, resistance ohm. Okay, and then 3 bahagi 0.8 dapat berapa? Okay. Tekanlah kalkulator lagi. Jadi dapatlah 3.75. Betul tak? So sama ada you tulis ni sebagai unit V per ohm. You ambil je direct. So you dapat markah. Tulis unit yang betul. Kalau you tak tahu, you boleh tulis macam tu. Tapi ada student yang tahu, dia boleh tulis sebab soalan ni dia nak current. Oh, saya tahu unit dia ampere. Pun boleh. Jadi you jangan susah hati. You tak hafal, tulis what's given. Macam tu je. Okay, dah. Habis soalan tu. Sekarang kita masuk subtopik EMF. EMF. Okay, number 4. Diagram 4.1 shows an electric circuit of an experiment to determine the electromotive force and internal resistance of dry cells. Okay. Diagram 4.2. Kita dah bagi tahu 4.1 ni we have electric circuit when we carry out experiment. So we place the components like this. And then daripada eksperimen ni we get data and then we plot graph. So this is the graph in diagram 4.2. Okay, graph of what? Graph of potential difference of voltage against the current. Okay. Okay, and then what is the meaning of electromotive? So ni nampak soalan sentiasa akan start dengan definitions. So what is electromotive force? So electromotive force kita tengok ada tak dalam formula sheet. So actually dia ada kat sini epsilon ni. Epsilon ni represents EMF. So EMF. Soalan tanya apa tadi? What is EMF? Tetapi janganlah gelojoh kan. Kita kena tahu balik konsep. Boleh tak you tulis that formula? Tak boleh. Boleh tak guna symbols? Of course tak boleh. Jadi in conclusion we say kalau EMF we cannot use the formula given to write the definition. Tapi one thing you should know, EMF ni dia sebenarnya adalah potential difference. And the unit EMF ni, EMF sama je dengan potential difference. Dia similar to potential difference and unit dia adalah sama, exactly the same, which is volt. And nak measure electromotive force pun kita guna voltmeter juga. So, apa je yang berbeza? Yang membezakannya, we call it electromotive force
Okay, bila current to 0. Kat sini, this is current. Ini konsep. Sambil-sambil saya cakap tu, boleh tengok baliklah. Recall. So, current is 0. Kat mana dalam graph current 0? So, this one. So, when current is 0, you will notice if you place your voltmeter here, kat mana tu here tu? Here tu maksudnya you place your voltmeter across, opposite to ataupun in parallel to the dry cell ataupun battery. Bila you letak parallel macam tu and circuit ni terbuka, circuit ni maksudnya tak lengkap, litar terbuka. So, macam tu kan. Tak bersambung kat situ. You will notice you will get maximum value. Vmax. Bila dapat Vmax? When current is 0 ampere. Jadi macam ni lah. You tengok sini graf. You tengok graf. Guna gambar apa ni bagi nampak. Kita tengok graf. Bila graf tu 0, inilah line tu. Tapi berapa nilai dia? 8 ke 10 ke 12. So kita nampak kita ada graf kat situ. Jadi kita buat graf ni, kita extrapolate. Extrapolate. Straight line, mana-mana. So dia potong. Okay, kita dapat cutting kat sini kan. Dia ada potong y-axis tu. So kita ada dapat y-intercept. C kan, y-intercept. So berapa value dia? So that's not difficult. So that's mathematics. Jadi kita apply mathematics yang kita dah pernah belajar. Kan? So kalau 10 sini, 12 sini, what should be there? So 11. Jadi that is the maximum voltage. 12 tak maksimum sebab graf tak kena 12. 10, dia 10 bila dia current ada nilai current. Kat sini kan lebih kurang 1. Jadi so kita tadi saya explain panjang-panjang tu sebenarnya I want to tell you the meaning of electromotive force. And the unit notice voltage. Volt, sorry. Jadi kalau you tengok formula sheet, ada tak formula voltage? Sini. Sini voltage. Jadi what's voltage? Ini adalah energy. Energy ataupun boleh kata work done lah. Energy, ini Q ni charge. So saya nak tengok V equals to E over Q. So V equals to E over Q. Saya kata V ni boleh jadikan dia EMF. So kita tulis ni sebagai definition. So what is it? So electromotive force, which is this one, yang epsilon ni is equal to it is what? The energy ni sama dengan work done lah. The work done. Epsilon sama dengan E over Q. Sama juga dengan work done over Q. Ataupun V sama dengan energy over Q. Sama juga dengan work done over Q. Jadi work done. So kita for definition, kita ambil work done. So work done of what? Work done, tengok macam mana I cakap tentang work done over Q ni. Saya tak cakap work done over Q. Instead, I write work done to bring Q tu apa? Q to charge. But how much? Per tu maksudnya per unit. To bring 1 coulomb. Sebab kita dah perkan whatever value of the charge, kita perkan dapat kita 1 for 1 kan. To bring 1 coulomb of what's that Q? Of that charge. So work done to bring 1 coulomb of charge. Okay, nak bawa ke mana? Kita bring the coulomb or 1 coulomb of charge in a complete circuit. So that's how you remember. So mesti ada this value and charge complete. Okay, mesti perkataan complete circuit and it's the work done actually. Okay. Jadi kat sini ada benda selain kita bukan sekadar nak hafal saja, kita nak faham the concept.
Okay, B, where is the suitable position of a voltmeter? Tick the correct answer. Jadi tadi kita dah bincang dalam soalan awal-awal tadi, voltmeter must always be in parallel. Jadi mana yang ada parallel? Terus kita dah buat dah ni. So this one in parallel. Kan? Dia parallel ni. Jadi X tu adalah voltmeter. A ni kat mana? In series. Jadi kita nak X ke Y yang parallel. Jadi that's X. Okay. Soalan seterusnya. Based on diagram. Dia kata based. Dalam exam, bila soalan kata based on something, you kena tengoklah benda tu betul-betul. Based on graph ke, based on diagram ke, based on the table, and so on and so forth. Okay. Okay. The internal resistance of the dry cell. So dia kata daripada gambar 4.2 gambar apa? Jadi you kena tahu that if you have this graph ni dia mesti negatif macam ni Kita ada satu lagi graph. Tengok kita ada satu lagi graph V against I macam ni. Positive gradient. Gradient dia positif. Semakin menaik. Yang ini gradient dia negatif, nampak kan? Dia menurun as paksi X punya value ni bertambah. As current increases, voltage decreases. Ada satu lagi graph, and as current increases, voltage also increases. Okay, jadi ini adalah graph untuk Ohm's law. Kalau soalan ini gambar je voltmeter kita letak voltmeter sekejap Kalau untuk graf ni, voltmeter kita letak macam ni. Tengok gambar ni dia macam sama dengan tadi. Tapi tengok beza dia. Kalau kat sini, kita tak letak voltmeter in parallel. Kita tak letak voltmeter across the right side. Kita letak voltmeter di sini. Across resistor. Jadi bila kita letak voltmeter across resistor, kita akan dapat nilai benda lain. EMF, kita tak dapat EMF. Okay? Boleh tak? Okay, jadi kan kat sini, jadi awak kena faham soalan ni adalah pasal EMF. So that, let's say, ada soalan dia macam ni. Tapi for this time, soalan kita negatif. Okay, jadi kita kena tahu, tengok balik dalam formula sheet, kita ada satu formula ni. Jadi kita dapat kat sini, dia soalan nak apa? Soalan nak internal resistance. Jadi you kena tahu, internal resistance can be obtained by calculating. So kita buatlah. Internal resistance, small letter R. Dia sama dengan nilai apa? Dia sama dengan nilai gradient. Jadi what's the gradient? Carilah gradient. So it's equals to the gradient of graph. Dalam soalan 4.2 tu lah. Jadi apa ni? Formula gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. Jadi carilah mana y2. You boleh pilih mana-mana yang senang. So boleh ambil. Cikgu suka ambil nilai yang ujung-ujung. Ni y2 for example. So dia punya x2 kat sini. x2 dia. So kita ambil lah. Yang ni senang. Ni akan jadi x1. Ni dia punya respective y1. Jadi kalau tengok kat situ, my values tu apa? 3 tolak berapa? 11. 3 dengan 11 tu nilai apa? Potential difference. Ada unit tak? Ada. Putih. Nampak? Tulis unit dia. You tanya Y, paksi Y. Ada unit tak paksi Y? Ada. So tuliskan. X. Tengok the respective values. Am I online? Y2. Yes. Okay. X2 kita 8.
Ni respect. And kat sini senang, kosong. Kosong. Okay, paksi X ada unit? Ada. Ampere. Jadi tulis. Sebab student akan hilang markah kalau tak tulis unit. Okay, so you can use your calculator. 3 minus 11 divided by 8 minus 0. So that gives a negative value, betul? And the value is, betul tak? Negative 1. 1 kan? Betul tak 1? Ya, negative 1. Okay, kalau nak tulis unit tu, you ambil tengok ni. Unit tu yang ambil ni. Jadi V per A. So, dapat 2 markah full. Sebab apa? Dapat jawapan betul, you substitute correctly, and final answer with correct unit. Kalau tak ada unit, tak dapat markah. Rugi ya. Okay, number 2, the electromotive force. Okay. So, kat sini 2 markah tapi no calculation needed. Kalau you tengok kat sini, dia tak ada ruang untuk calculation pun. Sebab ini dia nak tengok you punya understanding kan. Tapi 2 markah given if you know what to do. Sebab soalan kata show on the graph. So, how do you obtain the value of EMF? So, ini akan balik kepada what we understand about EMF. So, that's why kat sini very important. Once you know the definition, so you know mana nak cari. Okay, so tadi I told you EMF is when current is 0. Where is current 0? Here. Jadi, dalam exam, if you draw this line here, line ni awak lukis, and then you tahu this is the value, you buatlah anak panah ke apa kat sini, then you write what's the value here. So 10, 11. So you buat kat sini 11. Ada unit tak? Ada. So you write 11 volt. So you buat garisan ni. So ini satu markah, mark 1. Ini markah kedua. That's why you dapat 2 markah. Tenang kan? Tapi akan jadi susah lah kalau you tak tahu. Okay, number 5. Diagram 5 shows an electric stove which uses a heating element made of wire. The electric stove is labelled as 240 volt 2 kilowatt. What is the meaning of 240 volt and 2 kilowatt? Okay, ini soalan selalu keluar. Kalau nak mistaken, this one dah keluar dah SPM last year. Kan, dia boleh tengok dalam buku cerdik tu. Okay, soalan ni ini ada dalam textbook, dia dah bagi dah macam mana nak jawab. Jadi, make sure bila dia kata what is the meaning, you don't use the given unit. Instead, kan, yang voltage boleh voltage tu boleh. Tapi macam mana you nak tukarkan watt ni? So, kat sini maksud dia, okay, apa yang 240 volt tu kena ni? Ni tu siapa? The stove. So, you cakap lah. The stove used 2 kilojoule. So, you be careful lah. Ada 2 benda kat sini jadi soalan ni jadikan susah. Pertama, kat sini ada prefix. Prefix ni macam imbuhan lah. Kilo tu is just a symbol. Kilo ni dia represent 1000. Jadi, either you leave it like this, 2 kilo, ataupun ada student dia nak buat macam ni. $2,000 pun boleh. But, mesti ada unit. Watt tu, kita tak boleh tulis dalam watt. Kita tulis dalam joule. Sini pun joule. Okay, tapi kenapa joule je bertukar daripada watt kepada joule? Okay, sebab we are talking about the energy in 1 second. Per second. Okay, dia guna 2 kilojoule per second untuk apa tu? Dia guna apa tu? Dia guna 2 kilojoule heat energy per second. Bila dia gunakan macam tu? Tambahlah. When, dia macam ada 2 point. Bila? When
the stove is connected to, apa yang dia bagi ni? Tulis balik semula, 240 volt. Tengok tu apa? Potential difference. Sebenarnya tak susah. Tak susah. Sebenarnya dia soalan ni dia nak tengok you faham tak maksud ini. Power is equal to energy over time. Itu yang kita buat sebenarnya. Power equals to energy over time. So nampak tak formula ni you tak payah hafal. You kena rajin tengok formula sheet. Bila soalan tanya soalan calculation. So E tu apa? E tu energy. So sebenarnya energy ni unit dia apa? Unit dia joule. Time ni unit dia apa? Second. Nampak tak kita buat ni joule per second. So actually we are talking about this. Power unit dia apa? Watt. Jadi ni watt. So ni power. Power tu. Faham? So 1 watt sama dengan 1 joule per second. Tu maksud power tu. Power sama dengan joule ni unit for energy. Second ni unit for time. Jadi kat sini kalau nilai dia 2000, so 2000 lah yang kita tulis. Kalau voltage dia 240, 240 lah. Kalau voltage dia 200, 200. Okay, boleh? Okay, B. The electric stove is used for 5 hours per day. Calculate the energy used. Ini ada juga dalam textbook soalan macam ni. Soalan nak energy used. Okay, one thing you need to know, just recall lah. Kalau you dah baca, bagus. Okay, 1 kilowatt hour is equal to 1 unit untuk dapatkan harga elektrik yang kita pakai ataupun rate lah yang kita nak bayar berapa. Jadi unit dia, satu unit tu sama dengan kilowatt 1 jam, hour, darab berapa jam dia guna. Okey, ini penting, supaya kita tahu unit apa yang kita nak guna. Next, dia kata dia guna 5 hours. Jadi energy use. So energy dia sama dengan, dia guna power 2 kilowatt. So jadi 2 kilowatt power kan. And power sama dengan apa tadi? Ni. Energy over time kan. Soalan sekarang nak energy kan. Jadi energy sama dengan power times time. Jadi power given 2 kilowatt. This 2 kilo kat situ. Kilo ni jangan lupa. And then time. Darablah dengan time. 5 hours. Should you change the unit? No, don't change the unit. Sebab kita nak dalam unit hour. Jadi 5 jam sekarang. Tulislah 5. Tetapi how long? For 30 days. Untuk 30 days punya bayaran. 30 hari. So, what is the total energy? Tekan calculator, dah berapa? 300. What's the unit? So, tulis semua unit yang ada dekat situ. Kilowatt hour. Dapatlah. Kilowatt hour. Sama kan? Sama kan? Okay. Now, see. If the cost is 20 cent per unit, satu unit 1 kilowatt hour. Jadi 1 kilowatt hour 20 sen. Calculate the cost of using for 30 days. Jadi kita tulislah cost equals to, berapa dia guna? 300. Berapa? Kilowatt hour. Berapa sen satu? 1.2 sen. Jadi total RM 60. Jadi kat sini nak boleh jawab yang ni, you kena tahu this concept. And then this one is obtained from this formula, and formula ni don't worry, dia bagi dekat depan.